Dear students, I am Satheesh Kumar, lecturer in electronics, Government Polytechnic College, West Hill, Kozhikode. All are welcome to my demonstration about breadboard. We know that breadboard is an essential part for construct an electronic circuit. An electronic circuit made by using this breadboard. See, this breadboard consists of two terminal strips and two bus strips. Usually, bus strips are used to making connections for power supplies, and terminal strips which are used for making circuits. So interconnections of this circuit is by using the breadboard. See, as I said earlier, it consists of two bus strips and two terminal strips. See, in breadboard, this is a bus strip and this is a bus strip. So we have two bus strips and this is one of terminal strip and this is another terminal strips, and there is a central gap between two terminal strips. So this bus strip is, we know each bus strip consists of two rows. See, first row, this is first row and this is second row, and each row is interconnected together. Each row is interconnected together. Whereas here is also the bus strip, two row of bus strips. So two set of bus strips having four rows of connections. They are interconnected together. And here is two terminal strips. These terminal strips consist of 5 column. Here it is 5 column and 60 rows, isn't it? 5 column, 60 rows. Each rows are interconnected together, and there is no connection between in this column wise, whereas connection between each row, isn't it? It's a called node. So in each column, so we have, I told you, there are 60 rows in each terminal strip. Here it is also 60 rows. There are 5 columns. ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിൽ 2 ബസ് ടെർമിനലുണ്ട്, 2 ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. ബസ് സ്ട്രിപ്സും ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്സുമാണ് ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിലുള്ളത്. ഈ ബസ് സ്ട്രിപ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ബസ് സ്ട്രിപ്സിൽ 2 റോയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2 റോയാണ്. ഈ ഓരോ റോയും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു വയർ കൊടുത്താൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ആവും. സോ ഈ റോ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബസ് സ്ട്രിപ്പിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. സോ 2 ബസ് സ്ട്രിപ്പിലും 2 റോ വീതമുണ്ട്. അത് ഓരോ റോയും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി സെൻട്രലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്സിലാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യമായ സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഓരോ ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്സിലും 5 വീതം കോളവും 60 വീതം റോയുമുണ്ട്. ഇവിടെ അത് എണ്ണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3 up to 60 rows, and you can see 5 columns A B C D E F. Okay, 5 column and 60 rows. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം. ടെർമിനൽ സ്ട്രിപ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഓരോ റോയും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ബസ് സ്ട്രിപ്പിൽ
ഈ റോ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അവിടെയും റോ ഇങ്ങനെയാണ് റോ കണക്കാക്കുന്നത്, ആ റോ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇനി സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ.